ગુજરાતી મિડે .comમાં આજે આપણે એક બહુ જ અદ્ભુત ફિલ્મની વાત કરવાના છીએ, છેલ્લો શો. આપણી સાથે છે છેલ્લો શોનો સ્ટાર, જેની આંખો તારા ચમકતા હોય ને એવી રીતે ચમકે છે, ભાવિન રબારી. આપણી સાથે છે સિદ્ધાર્થ રોય કપૂર, ધીર મોમાયા અને પાન નલિન. આપણા કાઠિયાવાડના જ છે. એમના વિશે જેટલી વાત કરીએ એટલી ઓછી. મારો પહેલો सवाल, तुम तो इन सबको बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हें कभी इच्छा हुई कि मैं इनसे कुछ सवाल करूं? हाँ. चलो, तो ये मौका है, तुम तीनों से एक एक सवाल करो. ये अभी देख फंसा ना, देख फंसाया मैडम ने. चल. आपका जब आपको ब्लू टिक आया था इंस्टाग्राम पर, हाँ जवाब देना, तब आपको क्या कैसा लगा था? इंस्टाग्राम बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा कैसे लगा? जैसा आपको अभी लग रहा है ना, ऐसे लगा. वो आपने वो सब रूम पर जाके अकेले अकेले कूदे होगे ना? अरे मजा आ गया. तो ब्लू टिक नहीं यार, वो ब्लू टिक से कुछ नहीं होता है. अगर ऑस्कर जीतेंगे तो फिर जाके रूम में फिर चिल्लाएंगे. तो फिर अकेले अकेले मत करना, लेकिन फिर हमको भी बुलाना. हाँ, साथ में है ना? करेंगे, साथ में करेंगे. ब्लू टिक से कुछ होता नहीं है ना. आपके साथ काम किया तो फिर मैं जाके रूम में नाचा वाचा थोड़ा. ये भाविन रबाड़ी ने मेरे साथ काम किया तो फिर जाके सेलिब्रेट हो गया ना, मजा आ गया. हाँ, तो इस बार मैं हार गया आपसे. अच्छा, अभी सीट सर के पूछो पहले. नहीं, मेरा लास्ट पहले सीट सर को पूछो. जब आपको ऐसा लगा था कि ये गांव का जब जो मैं हूँ, आपको ऐसा लगा होगा कि ये गांव का ये लड़का क्या कर लेगा? नहीं, जब मैंने फिल्म देखा और आपको फिल्म में देखा तो मुझे आपका काम इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लगा कि गांव का लड़का ऐसा किया है. ऐसा नहीं लगा कि गांव का लड़का क्या करेगा. अद्भुत काम था तुम्हारा, सुपर्ब. तारा तो બોલ. જ્યારે તમને તમારા પપ્પા માર્યો હતો તમને, ત્યારે તમને કેવું થયું હતું? તો મારા પપ્પાએ જ્યારે મને માર્યો એનો મને કાંઈ વાંધો નહોતો. બધા જોતા હતા એનો વાંધો વધારે હતો. અમે હમણાં इंटरव्यू પહેલા એ જ વાત करता था कि और कोई गिरे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन हम गिरे तो किसी को देखना नहीं चाहिए. बापूजी मारते थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सब देख रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम. वो भी रेलवे स्टेशन पे? वो भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, सब जनता देख रही है. ट्रेन जा रही है, वो लोग भी देख रहे हैं. स्टेशन मास्टर भी देख रहा है, मेरे फ्रेंड है वो भी देख रहे हैं. और ऊपर से मजाक उड़ा रहे. मेरा कुछ दया भाव भी नहीं दिखाते थे कि क्या लाल हो गया ना तेरा, ऐसे बोलते थे. आप जब वापस गए शूटिंग के बाद, 3 महीना हो गया, क्या हो गया आपको उधर गांव में? तो पहले तो वो गया था तो ऐसे किसी को भी ऐसे पता नहीं था कि क्या करके आया है. फिर मेरे चाचा ने कहा कि ये फिल्म बना के आया है. और थोड़े थोड़े कोई थे जिसको फिल्म में पता चलता है, वो आते थे मेरे से मिलते थे, कैसे वो बहुत अच्छा काम किया. हमारे समाज के कोई भी शिक्षण कार्य के काम होते थे, कोई भी शिक्षण के सब बच्चे को ऐसे करने के, तो उधर मेरे को 2-3 जगह पर इनाम दिया था उधर. तो उधर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैंने ये ऐसा अच्छा काम किया है, तो इसलिए मेरे को ये इस मुकाम पर हूँ, इसलिए मेरे को सब बुला रहे हैं. पहले पापा के नाम पर सब जानते थे, अब मेरे नाम पर सब जानते. मेरे जो गाय है वो उसके ऊपर मेरे को हुआ तो चलो ना, उसके ऊपर सारे गाँव पर ऐसे चक्कर मारता हूँ. तो ऐसे था, थोड़ी देर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर थोड़ी देर हुई तो उसको क्या हुआ, वो मुझसे नाराज़ हो गई, वो मेरे को नहीं पता. पर वो मैंने उसके सिंग भी पकड़े. सिंग पकड़े थे तो वो किसी को हमको गिराती नहीं. मैंने उसके सिंग पकड़े थे, वो पीछे से उसने छलांग मारी और मेरे को आगे डाल दिया. किसी ने देखा नहीं, मैं ऐसे कर खड़ा हो गया और फिर वापस से उसके ऊपर चढ़ गया. वो 2 बार उसने ऐसा किया और फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया. मैंने कहा चल क्यों नहीं चल रही है, सारा मगज गर्म कर रख दिया है. वो उसने बहुत मेरे को थका दिया था उस दिन पर. वो कभी जंगल में चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, और मेरे को उधर उसको मनाने में, उसको बांधने में मेरे को 2 घंटे लगे. और मेरे को ऐसा हुआ अब कभी इससे दूर नहीं जाऊँगा. પહેલા દિવસે મને તો છે ને જ્યારે સ્કૂલમાં રાખડી બાંધી તેના પછી અમે કબડ્ડી રમતા. તો વાંસેથી એક છોકરો આવ્યો ને, બહુ શરીરમાં હાડવાળો,
તો એ મને ઉપાડી લીધો, મારા પર કાંઈ વજન નહીં, એ મને ઉપાડીને આમ લઈ જાય જતો હતો ને તો એને શું થયું ને તો મેં એને ગરું પકડી લીધું ને તો એને આમ સુવરાવી દીધો, તો એનો બધો વજન મારા ઉપર આવી ગયો. અને બીજા 2-3 ભાઈ બહેનો હતા ને જે પાછળ પડ્યા હતા એ પણ ઓય જલ્દી કાઢ ને તને મારી છે. અને થોડીક વાર તો બહુ ગુસ્સામાં થઈ ગયા કે તને ખબર નથી પડતી જાડિયા. અને પછી એને બધા કહેવાને એ જાડિયા હટ ને જાડિયા એ જાડિયા, પણ એણે મારા ઉપર પડ્યો ને એટલે મારો આ આખો હાથ સોલાઈ ગયો. અને બીજે દિવસે છે ને હું સાયકલ લઈને જતો હતો ને ફૂલ માર અને અચાનક એક છોકરા સામે હું રેસ કરતો હતો તો છોકરો આમ કરીને આગળ નીકળી ગયો ને કૂતરું આમ બિચારું આમ આવ્યું ને મેં એને બચાવવા ગયો ને તો આમ પડ્યો ને તો આખો કાંટાવાળી વાળમાં ગળી ગયો અને આ વાસામાં બધે કાંટા. અને થોડીક વાર તો દુખે પણ ઘરે જઈને કહી દીધું, પણ મમ્મી ખીજાતા તને ખબર નથી પડતી રક્ષાબંધન આવ્યો ને તું આવું કરીને બેઠો છે. અને પછી તો કાંટા કાઢે ને આપણે ખૂબ જ દુખે કે અરે યાર આ બહુ, અને કાંટા પણ હાવ ઝીણા નીકળે પણ એને હાથથી અને ફૂલ જ દુખતું હતું. ઓહો, બહુ સરસ વાર્તા કરી. Chhello Show 2, you know. Chhello Show 2, exactly. Sequel. That is what I was going to say. બીજો ભાગ. કે the way he is narrating the story, you know, every minute details, the pain, कांटा निकलते वक्त क्या दर्द हुआ, मम्मी कैसे चिल्लाई, गाय ने क्या किया, आपको खुद के बचपन की कितनी झलक इसमें दिखती है. आई थिंक वो कास्टिंग तो बोल ही रहा है कि उसको कास्ट किया क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था कि इसका एक नेचर से एक जो लगाव है कुदरत से. ખાલી સિદ્ધાર્થ સરને હિન્દીમાં બોલવાની છૂટ છે. ઠીક છે, એટલે મેઇન થિંગ એ છે કે કાઠિયાવાડમાં જ્યારે કુદરતની જે આપણે કુદરતની સાથે જે જીવન હોય તો સૌ એ ક્વોલિટી, એટલે આ ભલે એની રીતે વાત કરતો હોય ભાવિન, પણ એ જે ગાય, જે દોડવું, જે ખેતરમાં જવું, પડવું, કાંટા વાગવા, એ બધું એક આખું કુદરતી જીવનને એની જે બોડી લેંગ્વેજ ને એમાંથી બધા મોટા મોટા સપનાઓ જોવા, એટલે એ બધું મને ખૂબ જ રિલેટેબલ લાગેલું જ્યારે અમે કાસ્ટિંગ કરતા હતા. બીજું એ પણ હતું કે એક આમ જુગાડું આપણે કહેવાય ને, આત્મા કહેવાય, કાંઈ પણ હોય, કંઈ પણ કચરો આપો એમાંથી કંઈક બનાવી નાખે, એનો એક સ્કિલ હતી, એક બહુ ઇનોવેટિવ નેચર હોવું જોઈએ કે આ બધું કરી શકીએ આપણે. અને આપણે કાઠિયાવાડમાં તમે અત્યારે પણ જાઓ તો તમને ખબર હશે કે ગામમાં લોકોએ કાંઈક ને કાંઈક બનાવેલું જ હોય છે. ખેડૂતો કાંઈક સોઈંગ કરવાનું કંઈક બનાવી નાખે, કોકે જાતના ઓબ્જેક્ટ બનાવેલા છે. એક ભાઈએ કંઈક વાયર નાખીને ગાયોનો ચરવા આવે એના માટે ફોન રિંગ થાય એવું કંઈક સંશોધન, એટલે આવું બધું જુગાડું કામ ચાલતું જ હોય છે. એટલે એ એક સ્પિરિટ જે હતો એ બહુ જરૂરી હતો કે આ સમયનો રોલ છેલ્લો શોમાં કરે છે તો એનો એક એવો સ્પિરિટ હોવો જોઈએ કે કંઈ પણ વસ્તુથી નિરાશ ન થાય અને આગળ જ વધવાનું છે, ગમે એમ કરીને લાઇટ પકડવાની, લાઇટ કરવાની. આમ ટ્રેનના ડબ્બામાં જાય તો કાંઈ નથી તો આ ડબ્બાને કેમ આખો ઓબ્સ્ક્યોર કેમેરા બનાવી નાખો, તો બારી બધી બંધ કરે, એક બીમ આવે છે એનાથી આખું, એટલે એવો એક જે સ્પિરિટ હતો એ બધો હતો ભાવિનમાં, કારણ કે આ બધું બહુ ઇઝીલી કરશે. અને થોડીક લીડરશિપ ક્વોલિટી હતી, કારણ કે જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે 4-5 ટોળીઓને બધાને મારે લીધે જ એ લોકો ટ્રબલમાં ફસાયેલા હતા. એટલે જ્યારે બધી પોલીસની ચોરીને એ બધીથી મારે એવું કહેવું પડ્યું હતું ભાઈ મારો જ વાંક છે, આ બધાને છોડી દો એમ. So, Sid, I would like to ask you that what was your very first emotional response to the film when you watched it? Something that you might not have told anyone, something that's very personal. I think it took me back to my own childhood in many ways and my falling in love with the movies because I used to be an avid movie. I used to drag my grandfather, my mom, whoever was willing to give me, was willing to give me company, drag them to the movie theatre. So I'm from Sterling, Regal, Eros, New Excelsior, New Empire, Liberty, the whole circuit in South Bombay, to Minerva, Novelty, Apsara, like the whole circuit in central Bombay, Maratha Mandir. I've been everywhere and watched movies like relentlessly. I used to go and watch Sholay every 3 months. I'd drag my poor grandfather to Minerva. The tickets were not available. I'd lie down on the ground and start crying till he got them in black. And it was an obsession with the movies, right? And I think this took me back to that childhood wonder of falling in love with cinema and just falling in love with the moving image. And I think what Nalin was able to capture so beautifully was that sense of childlike wonder
that you first felt, and that maybe over time you get a little more jaded, and also because then you're in the business and you're doing it all the time. Not that I have ever felt that, because I've always been mesmerized by it, but that initial sense of wonder, you know, that light can create visual, that can create images with sound, that can move you so deeply. So I think that sense was something this movie captured so beautifully. So if you ask me, it was a very emotional experience for me the first time I saw it. I laughed, I cried, I felt so much, and I left with a really enriched experience. And it was something I instantly wanted to be involved in, and I think we chatted immediately after that with Dheer and Nalin and said, in whichever way I can be involved, I'd love to be, and that's where the journey began. And I have watched the film, you know, I think every frame is poetry. Each and every frame is, it's lyrical, it's music, it's, oh my God. Which is that one scene that you kept thinking about once you watched the film? A sequence at the end of the film that really brings the whole film home in a sense, and brings home what maybe we've lost, having lost celluloid in our lives, and that, but also gives you a sense of hope about one thing becomes something else, right? Things transform and become a different kind of magic. I think that was, and I don't want to give away too much, so I'm talking in riddles right now. That's why I'm not wearing bangles. So there's a little jhalak of it in the trailer, but you don't really know what it means. But I think the movie will tell you more about that. So that sequence actually was very, very moving. તમારી વાત કરીએ તો ફિલ્મનો હું જો સંદર્ભ લઉં તો ફૂડ અને સ્પેશિયલી ભરેલા શાક, એટલે નોટ જસ્ટ ઉકળતી દાળ કે ટિપિકલ બાજરીનો રોટલો જે મેં 25 લાખ ગામડા પર બનેલી ફિલ્મોમાં જોઈ હશે, પણ ભરેલા શાક, ભરેલી દાળ ઢોકળી, ઓ ગોડ, વોટ ડઝ ધીસ મીન? આઈ વોન્ટ ટુ નો ધીસ. તો ખબર છે ગુજરાત અને ખાસ કરીને કાઠિયાવાડમાં, ખાસ કરીને અમારા પંડ્યા કુટુંબમાં એક જ ઓબ્સેશન હતું, ખાવાનું, બીજું કંઈ નહીં. હજી સુધી પણ કોઈ વાત જ ન થાય. એટલે અમને તો રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ પણ કહું તો, પણ હમણાં હું ટ્રાવેલ કરતો હતો ત્યારે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હતા. યુક્રેનમાં વોર શરૂ થઈ ગયું, પેન્ડેમિક, મેં ઘરે ફોન કરેલો કે આવું બધું ચાલી રહ્યું છે, બધું 15 મિનિટ સુધી મારી હું સ્થિતિ બતાવું છું. હા, એ બધું પૂરા થયા પછી સાંજે શું ખાધું? They don't care, all the world can burn, you know. Sanje શું ખાધું? I think this is with every Gujarati. નાસ્તો કરતી વખતે બપોરના જમવાની વાત થાય. Question only. I said, I'm telling you something really important, you know. So I think that just summed up my father. My father used to go and pick up, you know, like not only he'll never buy, he will go to the field and book chili field, કે અહીંયાથી મરચાં આવશે, અહીંયાથી ધાણા જીરું આવશે, પછી ઘરે બધી બૈરાઓ આવતી, બધું તૂટે, ખાંડે બધું, અને બધા મસાલાના પેકેટ તૈયાર થાય, એક મોટા બેનને ઘરે જાય, એક નાના બેનને, બધાને. એટલે કાંઈ પણ, એટલે he used to hate eating outside. And even when sometime he used to come to Bombay, we can't go to grocery store with him. He'll just go and take, you know, and we have to fight with grocery store. He said, मर्चो पानी का ग्लास दो. तो कहता क्या? He put chili inside. He said, नहीं, sawdust डाला है, नहीं चाहिए. You know, he will do all these experiment, you know. And so I think there was food was really big part of us growing up, you know, and what to be eaten in what season. This was normally advised by Jyotish and Ved, who will tell you, અરે ઠંડી આવે છે આ શાક નહીં ખાતા, ગરમી આવે છે આ ઉનાળામાં દૂધી ખાઓ ને ઠંડીમાં So રીંગણ it ખાઓ. was an Ayurvedic principle as well, કે ભાઈ આ નહીં ખાવાનું, હવે કે ઉપવાસ કરવાનો, એવું બધું. એટલે so what is the ઉપવાસ food when you are fasting? તો that was pretty much part of the culture. And so even when જ્યારે હું નાનો હતો ને આ બધું, જ્યારે પણ બહાર જઈએ ત્યારે ટિફિન તો હોય જ સાથે, તો સ્કૂલનું લંચ બોક્સ જે મેં સ્વોપિંગ કરવાનું ચાલુ કરેલું, મારા જે સાચા પ્રોજેક્ટનિસ્ટ ફ્રેન્ડ હતા એને મેં કીધું કે ભાઈ તો મને ભૂખ લાગતી, પણ ફિલ્મથી મોટું કાંઈ હતું નહીં એમ. ફિલ્મ તો ગમે કરીને જોવી હતી, અને એમને ખાવાનું જે ગમે પિક્ચર જોવા મને ફ્રી દે, આખું એ રિલેશનશિપ એના ઉપર જ બિલ્ડ થઈ હતી પ્રોજેક્ટનિસ્ટ જોડે. એટલે એ ફૂડ એક બહુ જ મોટો એલિમેન્ટ હતો. પછી જ્યારે વર્ષો પછી when I became a filmmaker, you know, I started studying
તો આઈ એમ અ સેલ્ફ ટોટ ફિલ્મ મેકર અને મેં મોટા ભાગનું આઈ હેટ ફિલ્મ બુક્સ, આઈ નેવર રીડ સ્ક્રીન પ્લે બુક્સ, આઈ નેવર રેડ I learn cinema from totally different thing which people are shocked. So when I tell them કે હું તમે કેવી રીતે, કીધું I have learned cinema structure, તો ઘણી આર્કિટેક્ચરની ચોપડીઓ છે મારી આગળ, સ્ટ્રક્ચરની ચોપડીઓ છે which have no name of cinema. તો એવી જ રીતે ફૂડ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. દેખ ફૂડનો એક જે મેટાફોર છે, આપણે જેણે પણ આપણે જે આ ટર્મ મસાલા ફિલ્મ આપણે કહીએ મસાલા ફિલ્મ, એ એમનેમ નથી આવી, કોકે વિચાર્યું હશે ક્યાંક that somebody thought why is masala film. So there was already a link that the spice and all. So for me it since સમયનું કેરેક્ટર જે છે એ જે પ્રોજેક્ટ્સની ફઝલ જોડે ફ્રેન્ડશિપ થવાની છે, એટલે આઈ ન્યૂ કે એનું દિલ એને જીતવું હોય તો એના પેટ થ્રુ દિલ જશે, એટલે તો પહેલાં પેટ પૂજા થાય તો પછી એનું દિલ જીતી લેશે. એટલે that became very important role cinematically, that food has to play a vital role. Food was a character, I would say. Yes, yeah. So like the food film, just the way friends and family are character, food and film are also character. So then I had to go into extra depth, like how do I bring back my memory. તો પછી મારો ભાઈ છે જેણે બધું, મારી બાનું કુકિંગ જેને આવડે છે, પંકજ પંડ્યા, એમને કીધું હવે તારે આવવું પડશે અને તારે બધી જ રસોઈ જેમ બા બનાવતા હતા એમ બનાવવી પડશે. સો એટલે હી લિટરલી રીબિલ્ડ ધ કિચન, જેવી રીતે અમારું ઘરમાં હતું. એટલે માય મધર ઓલવેઝ લાઇક હેવિંગ ઓલ ધ પોટ્સ ઓફ ફ્રેશ હર્બ, બધા. હા, એટલે લીલો લીમડો અહીંથી તોડે, અહીંયાથી અહીંયા, બાઝિલિક, બધું તાજું. So we did all that, and in the end I knew that it was part of the color palette also, cinematically speaking, we were dealing with બધા જે આપણી જે સ્પાઇસ હોય, જે ખાવાનું હોય, અને હા, અને that gave also this strong empowerment of one of the woman character, probably the only one is Ba, so she doesn't have much word, but it's very empowering, in certain way, and I didn't wanted to use dialogue. એટલે મેં કીધું એને કેમ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું, and that comes through her food, through her silence, and she's a silent supporter કે એનો જે છોકરો કરવા માગે છે એને ખબર છે કે પોતાના પતિ, એના ફાધર નથી ખુશ, પણ she has to find a way because she loves him dearly and she knows him inside out. એટલે એક જ લાઇનમાં કહી દે ખોટાડો, બટ શી નોઝ કે ખોટાડો છે જ. So I think the food had all this relationship, that structurally we had also built food, film, friends, family, which leads to the future. This 5F structure was also integral part. So Dheer, I want to ask you કે તમે જ્યારે પહેલી વાર નલિન સરને મળ્યા અને ફિલ્મ વિશે જાણ્યું, એમના વિશે જાણ્યું, એ ફર્સ્ટ ફિલિંગ, ફર્સ્ટ કનેક્શન ક્યારે થયું? બિકોઝ જનરેશન ગેપ અને પછી આ લોકોને તો ક્યાં આવડે છે એ આખું, એને ઇટ ઇઝ ધેર. એટલે આજે હું કદાચ કંઈક કહીશ તો આને એવું થતું હશે કે શું કંઈ પણ બોલે છે, હવે આવું ના હોય. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સી કે એ એક લેવલ પર સાથે આવવું, એ કયો તાર હતો જે જોડાયો? So I think for me it was his work, the body of work, because his earlier films, Samsara and Valley of Flowers, have been incredibly beautiful movies. Of course, Angry Indian Goddesses as well, but I'm talking about those two specifically because they were such early works of his, right? In 2000, his first ever film was a film called Samsara, which is a Ladakhi language film shot in there. So when I watched Angry Indian Goddesses, that's how I got introduced to the world of Pan Nalin. And then when I met him, I was like blown away because in the first few conversations I realized that he's come from a small little town village in Kathiawad, and obviously he's Gujarati, and I've always wanted to learn Gujarati. As you can see, you've asked me a question in Gujarati, but I'm giving you an answer in English. So I wanted to explore my own culture, my own language, my own food. And when he told me his backstory, and I just asked him, how did you become a filmmaker? And he was giving it to me in glimpses, over 3-4 meetings. It's not like he said everything in one go. He's also a great storyteller. So he lured, without wanting to, he lured me in, and I kept investigating further and further. But then how did you do this? How did you go to this college? How did you go to school? So he gave me all the details, and I remember after our meetings, I called him 3-4 days later and I told him, I said, sir, I want your life rights. You know how if you want to make a movie on someone, you have to buy their life rights. I cannot just take it and make a movie.
So that time he told me, he's like, nah, I don't want to do all of this and all. I don't think anyone will watch this movie. Forget about it. Let's think about something else. And then 2 years later, we kept meeting, but he called me and he said, I want to make a movie. Will you produce it? And will you come on board and help? And I was like, honestly, you can work with any producer in the world that you want to. You have, people all across the world wanting to make your films. But with, why are you coming to me? How is it me? He's like, come, I'll tell you the story. Then you decide whether you want to do it or not. I said, okay. And when he told me the story, and it turned out to be this specific story that I wanted to tell anyway, I was sold. And he said, I want to do it in Gujarati. I said, done. So there was I don't think there was any, and across the board, across from day one till today, I think that, look, he's as much a producer as, on the film as I am, So his name carries a lot of weight worldwide. So all the distributors that have bought the film also, they are traditionally people who have either bought Pan Nalin films before, or have heard of Pan Nalin and know what commercial success his films have had. So his film is not, even though we've gone to festivals and stuff, it's not a festival movie, it's not an art house movie. It's a really commercial movie which people need to experience. But we have to show it at film festivals so that it gets the kind of recognition it does. But actually, it's just a movie that I was moved by. The first time he told me the story, emotionally I was set, and I knew that I have to be somehow involved, and I was lucky enough that, he picked me as his producer, and we got to go on this journey together. What is it, one question you would want to ask him, because you associated with the film and then it reached Oscars, and he is a very rustic personality, I mean, we live in Mumbai, we know how people are, and he is so rooted. What is it, one question that you would want to, ask him? What actually amazes me is the arc of his journey, because all of us have our own arcs, right? And we all feel like we've come from point A to point B, but he's literally gone from point A to point Z in the trajectory of his life, coming from where he came to being an internationally renowned filmmaker. I guess one is that I'm astounded by the journey, but if I had anything to ask him, I guess it would be that, what's the one lesson that you have for someone out there with a dream, because you've clearly had one and you've been able to sort of accomplish it. But what would you tell someone out there who's just wondering how they can make this happen for themselves, whether in cinema or in any other aspect of life? I think I simply believed that we should probably, I guess, big so dream that no one can steal it, So I think, if your dreams are so big, then you have to just go after it. We keep saying about passion and hard work, and I think every filmmaker has that. There's no great, everyone works very hard by profession. People have a lot of talent. I've seen amazing talented people across the world, far more than me, I tell you honestly. But somewhere, it has to be also being in a kind of a right place at right time, and constantly believing in your story to push the envelope, and I never sort of gave up. Like, for example, when I couldn't mount, I was struggling many years in Mumbai, I couldn't mount any film. I tried all the routes, producers, trying to speak to Star, NFDC, which used to finance, and I did not succeed. So I was able to do documentary. Then I said, okay, I'm not going to stop. I'm going to go maybe somewhere in the world, people are listening to stories. So I tried there, and then it's never ending process, because when even my first producer came on board, who was from Germany, who wanted to believe in the film, and I had done all the budget, all the preparations, but he still said, I will send you my line producer, she'll come with you to Ladakh. If she tells me that this movie can be made in the budget you are claiming, which I don't think is impossible as a producer, so I said, look, that's a great challenge, let her come, So then I was suddenly working totally as a producer, like maybe what Dheer and Sid do, like how do I crack the script? I forgot that I am the writer. Can I make this in money? I've just gone and sold this big dream to everyone, saying that, oh, we can make this story in Ladakh, CinemaScope, Storaro, Panther, Duale, whatever, 150 crew member. Is it possible to make within this kind of a budget? So that was, you are constantly learning everyone else's profession, because in filmmaking it's such that you can't say I'm not interested in that, So I think the answer is very simple, that how far you are willing to fight for your dreams, because we all have passion, hard work and talent. But it's the moment you give up, and say, okay, like abhi bahut ho gaya, let me just do some
some easy work like TV commercial or something and just not pursue my dream. So I have of course come very often to those moments, you know, in my life and say, okay, Abhi, you know, and like when I left Bombay, we were successfully running company, doing commercials with my friend, you know, and there were like 14, 15 people working, you know, and this is where was the hard, I would say Siddhartha-like choice, you know, like do you renounce everything and become a bum again with just dream and nothing in your pocket, or, but somewhere I felt that, okay, now I've given some thing to my family, the financial security, I can wander again and go on a journey. So I would say never give up. Simple, yeah. સો સિનેમામાં જ માં છે અને તમારી ફિલ્મમાં તમે એક રીતે તમારી મમ્મીને પણ ટ્રિબ્યુટ આપ્યું છે એવું મને તો એટલીસ્ટ ફીલ થયું. પણ એક ફિલ્મ એવી વિચ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ યોર હાર્ટ, એની ફિલ્મ યુ નો, ઓર you know that okay, from this day I'm not going to watch film, this is my last show, which is that one film that you would want to watch? For me, it's last film show. છોકરા છેલ્લી ફિલ્મ જોવાની હોય આપણે કે બસ હવે આપણે ફિલ્મ નથી જોવાની, ગણિતના દાખલા કરવાના છે, તો એવી કઈ ફિલ્મ છે જે તને એવું થાય કે મને તો બહુ જ ગમે, હું તો આ જોઈશ જ? ઘણી બધી ફિલ્મો છે કે તે જોઈ ખૂબ જ ગમે, પણ ખતરનાક ખિલાડી 2 છે ને, સાઉથનું ફિલ્મ છે, બહુ જ મજા આવે કેમ કે તેમાં મારધાડ છે, થોડુંક ઇમોશનલ છે, પછી થોડુંક એમ શું બોલે પેન નલિન અપડેટેડ વર્ઝન છે આ પોઈન્ટ 2. હા રોમાન્સ છે. બસ બસ હવે આખી વાર્તા ન કહેવાય. તમારા માટે કઈ ફિલ્મ છે જે દર 2 મહિને જેવો આપણો મૂડ હોય, જેવો એના ઉપર ફિલ્મ બદલાયા કરે. સો વોટ આઈ લાઈક 2 years ago might not. sometimes we keep going back to certain things. Yeah. So I think હમણાં અમે થોડા I'm excited about Japan release also. So it just brings back, I would say like in today's week time, it will be Woman of the Dune, Japanese film called Woman of the Dune. I would say like, wow, that's something which keeps coming back to me as we are talking about going to Japan. It's one of my most all-time favorite film of Hiroshi Teshigara, and it was based on a book. And I can't believe that someone made that movie so many years ago with such amazing cinematic achievement. Yeah. Okay, for me it would have to be Sholay. Aha, okay. Yes. On Hichkao, we also Hichkao. And thank you very Thank much. you. ખૂબ મજા આવી વાત કરવાની. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અ લોટ. અને 14મી ઓક્ટોબરે ભૂલતા નહીં છેલ્લો શો, એના બહુ બધા શોઝ થવાના છે અને આપણે આશા રાખીએ કે ઓસ્કર્સમાં આ ફિલ્મ જ્યાં એને પહોંચવાનું છે ત્યાં પહોંચે. થેન્ક્સ અ લોટ. થેન્ક યુ. Thank you.